Hello, everyone. We are here for another episode of. Ooh, hold on. Espérate. All right, technical difficulties, but we are here for another episode of Fearless Fridays with Maryann. And this week's episode, we are going to be interviewing a single mom. And we are basically just going to be talking about how to juggle work and home life and give you some tips for those that are currently single moms and navigating through those waters. But first, let me introduce myself. I am Maryann, the Fearless Living Coach, where I empower, inspire, and equip women from coast to coast to live a free and happy life. And before we get started, you know what I have to do. Yes, that is what we are here to do, is to be fearless and fabulous. So without further ado, let me introduce you to Marilu, and she's going to tell us a little bit about herself. Welcome. Thank you. Spanish. Dale. Bueno, mi nombre es Marilu Cortés. Soy madre soltera tengo un niño de 16 años, por cierto, con una condición de diabetes tipo 1, lo cual no es fácil tampoco sobrevivir con eso. Ser madre soltera, trabajar, y bregar con esa condición de salud. Pero nada, yo soy una persona alegre, me gusta mucho leer, soy una persona de paz, de tranquilidad, me gusta hacer ejercicios y estar en mi casa con mi niño. So that's a lot. So for those of you that may not speak Spanish, basically what Marilu said is she is a single mother of a 16-year-old. Her son also suffers from diabetes type 1. Yes. Diabetes type 1. She loves to read. She's a person of peace and joy, and she has learned how to navigate the waters. So as you will see with this interview, I am basically going to be asking the questions in English, and Marilu is going to be answering the questions in Spanish. So as a single mother, what would you say has been your biggest challenge? Wow. Bueno, pues el challenge más grande que tuve fue terminar un bachillerato viviendo en un país donde no es mi idioma, online, donde fui management en un sitio, so abría, cerraba the store y bregar con mi niño, yo solita, pagar mis cuentas en un país extraño. Sin familia, fue bien duro esos tiempos. Esos 4 o 5 años que estudié fueron bien duros para mí. Hoy cuando me diagnosticaron al niño con diabetes. Okay. So finishing a bachelor's degree, working as a manager at a retail store. So you're opening the store and you're closing the store. And your son has been diagnosed with diabetes. That's a lot for a single person. It's a lot for a married person with a partner. And imagine how it is for a single person. So how did you do it? Hacía un plan. Todos los días hacía un plan para organizarme con mis asignaciones, tener las comidas al día, porque tener una condición de salud pues requiere que tengan ciertas comidas, ciertas meriendas. Me levantaba desde las 6 de la mañana y mi hora de acostarme era hasta las maybe 11, 12 de la noche. Y sacar tiempo para él también, pero básicamente la clave es la organización. So a lot of organizing. Do you organize? Did you do it by the week, by the month? How did you organize? By the week.
by the week. Yeah. Did you leave room to be flexible, or was it like a very strict plan? What again? Was it a flexible plan, or was it very strict? Like, did you leave room if something happened and you had to adjust? Básicamente era kinda. Okay, like flexible. Okay. Flexible. Okay. And did you have any type of support system, any friends, family, or anybody to help you with anything? Sometimes my mom. Pero mi mamá no vive aquí, o sea, mi mamá va y viene, so ella está maybe 3 meses, 4 meses y vuelve para atrás. Okay. No soy de tener muchas amistades. So let's go back a little bit to the planning. Aside from doing your planning, how else did you juggle, being a single mom, your work, school, and taking care of your son? My plan, you said? No, how did you juggle it? How did you handle everything? How did you balance it? Bueno, para mí el balance más importante es la fe en Dios. Ese es el balance más importante, porque cuando tú sabes que tienes que hacer algo, you can do it, tú lo haces. So, básicamente yo siempre he sido una persona de fe y obviamente trataba de organizarme, como te dije, en la semana, y nunca descuidé ninguna de mis áreas, ni como madre, ni como mujer, porque también era mi hobby, o sea, no dejaba de un lado nada. Pero sí me costó básicamente en estos 5 años que llevo aquí, que ya por cierto terminé mi bachillerato, me costó básicamente estar encerrada en 4 paredes todo el tiempo, porque cuando uno está solo y uno tiene muchas responsabilidades, básicamente uno vive así. Pero de decirte así, la fe en Dios es lo que yo digo que me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de mi vida. So faith in God is very important. So that was your foundation, was your faith in God. Yep. Awesome. Awesome. So as a single mom and working, you just finished school. So that's awesome. Congratulations. Thank you. How do you find time for self-care to take care of you? Oh, wow. Básicamente, mi tiempo lo encontraba cuando ya era tarde en la noche, que ya básicamente mi niño estaba en su mundo, ya estaba todo hecho, había salido del trabajo siempre con una copita de vino. Me daba mis mascarillas, que Yes. gusta cara como tú me conoces. Makeup. Básicamente mi balance era en las noches. En las noches cuando estaba aquí ya, que todo estaba relajado, que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en todo el día. So basically, after you took care of home and your son, once he went to bed, it was your time. Relaxing, enjoying a face mask, a glass of wine. So it was your time once he went to bed. Yes. Okay. So what advice would you give to single mothers who may be listening right now? What advice would you give to anyone right now that finds themselves by themselves, as a single mom, juggling school, or it could be work, it could be their own business? What advice would you give to single moms on finding balance and taking care of themselves also? Bueno, ya obviamente mi niño está más grande y ya yo pues le delego más responsabilidades a él en cuanto a su medicina, ya es como que un peso menos, básicamente. Y mi balance, yo sigue siendo el mismo, yo tengo una rutina de vida constantemente en movimiento, ahora pues tengo un horario estable y obviamente puedo hacer planes, antes no, antes era un horario que sea a las 8, que sea a las 7, que sea a la 1. So, mi balance básicamente sigue siendo la organización. Yo básicamente me levanto por las mañanas, hago mi rutina,
de motivación, bla, 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 llevo a mi hijo a la escuela, luego me preparo para ir a trabajar, trabajo mis 8 horas ahí con Maryann. Y cuando llego, pues tengo ya más tiempo para mí. ¡Ey! Yes. Tiempo para mí ahora. Pienso que ya como mi niño está grande, sí uno sigue siendo madre porque igual eventualmente él sigue viviendo conmigo y seguirá por buen tiempo, pero tengo el balance que necesitaba. Ya puedo sacar tiempo para yo leer, quizás compartir con alguna poca amistad que tengo, ver una serie. Ya las cosas están cambiando poco a poco. Okay, so I'm going to try this one in Spanish. Okay. Okay, so ¿qué clase de consejo tú le darías a otras madres solteras que quizás no están oyendo ahora? Pues mira, yo el consejo que les doy es que básicamente no corran a lo que recurre todo el mundo. No estoy juzgando a nadie, pero muchas veces hay mujeres que tratan de quizás llenar su vida con una pareja, lo cual no está mal, por no criar hijos solas, porque el estereotipo es básicamente de las personas es como que tú tienes que tener un hombre a tu lado para criar los hijos, y no es la realidad. Se puede sola, se puede criar los hijos con buenos valores, se pueden criar los hijos encaminados, porque tengo un niño de 16 años que la verdad me ha salido súper bueno. Esperemos que no se dañe cuando llegue a los 21. Pero es el balance en la vida, la organización. Cuando yo me quedé sola pensé que no iba a poder, y la realidad es que mira, cuando tú tienes fe, tú te encomiendas a Dios, lo que siempre digo, mantienes tu vida tranquila. Por ejemplo, yo soy una persona bien trabajadora. Uh-oh, we got stuck. All right, so the video is frozen right now. So until it unfreezes and comes back, basically the advice that she's giving is to make sure that you stay true to yourself. Don't follow popular, thoughts out there. Oh, she's back. You have frozen. Te había frizado un poquito. Okay. Pues nunca he tenido ayuda del gobierno. Básicamente siempre he trabajado para lo mío, poco o mucho. Y yo digo que se puede hacerlo, se puede estudiar. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu vida si tú te lo propones. Pienso que los hijos deben de ser el motor que impulsa a uno. Digo, yo no puedo hablar de las que tienen 2, 3, 4 hijos, pues yo solamente tengo uno, quizás es más fácil. Pero básicamente yo digo que se puede. Los hijos son una bendición. Yo al principio pensé que ni podía tenerlo. Porque era mucha responsabilidad para mí. Pero yo creo que en el camino uno va aprendiendo lo que es ser madre, lo que es dejar de ser uno para ser de ellos. Y que luchen todo el tiempo, pero que siempre tengan ese balance de que tampoco dejen de ser mujeres y alcanzar los sueños que tienen por ser madre. Porque yo he podido tener ese balance. Yo hago mi hobby, a mí me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta poner música de relajación. En Puerto Rico obviamente hacía más cosas que aquí, pero siempre he tenido el balance de hacerlo. Que no se desanimen, porque también yo pasé por un divorcio, me imagino que muchas han pasado por lo mismo. Un divorcio es bien deprimente, un divorcio es bien difícil, pero al principio tú piensas que se acabó el mundo, pero cuando tú vienes a ver, dices, no se acabó. Ahora es que comienza lo bueno. Yo creo que yo he hecho más cosas divorciada que cuando estaba casada. Awesome. So basically, what she has been saying is that as a single mom, some of the tips that she will give is to, again, make sure that you don't follow popular demand, that you stay true to yourself. You do not have to have a partner in your life to be able to go back to school, to be successful in your job, or basically to enjoy life. She has been divorced. She has completed school. She is doing more now than she did when she was married. So, her child is a blessing. So for all single mothers out there, remember that
Your children are a blessing. And if you truly want to be successful, if you truly want to accomplish a goal or dream that you have made for yourself, nothing can stop you. You just have to stay focused and stay motivated to achieve your goals. So very good advice. So my last question for you is, what does it mean to be fearless and fabulous? So, ¿qué se quiere significar ser valiente y fabulosa para ti? Para mí ser valiente, una persona que lucha y todos los días tiene metas. Esa es la primera. Uno tiene que tener metas en la vida. Ahora mismo yo voy, como te había comentado, voy a empezar a ver si termino mi degree en psychology. Luego voy por un master. Así que básicamente para mí uno tiene que tener metas en la vida todo el tiempo. No importa que tenga 60 años, hay que levantarse con un propósito de vida. Y para mí ser fabulosa es ser yo misma. That's right. Mi make-up, mi pelito y el amor propio. Pienso que el amor propio es lo que te motiva y te mueve a que tú puedas querer a los demás. Porque si tú no te quieres a ti misma, tú no puedes querer a las demás personas, aceptarte tal cual eres, flaquita, gordita, morenita, trigueñita. Básicamente es quererse uno mismo. Awesome. So basically, to Marilu, to be fearless and fabulous means to have goals and dreams that you are aspiring to achieve on a daily basis. And being fabulous is loving yourself from the inside out and taking care of you and making yourself a priority. So any last words of advice or anything else that you would like to add? Sí. ¿Algo más que quieres decir? Gracias por la oportunidad que me das de que otras personas me vean, porque sé que ser madre soltera en un mundo donde pues predomina básicamente la discriminación hacia nosotras es bien difícil. Básicamente yo he podido sola y sé que todas pueden solas. He pasado también por maltratos, he pasado por muchas cosas en la vida que he tenido que ir superando y lo he decidido de manera individual hacerlo sola. Porque básicamente así es como a mí me funciona. Quizá lo que me funciona a mí no le funciona a otras personas. Y nada, que busquen ayuda porque siempre hay una salida al final del túnel. La vida es maravillosa, la vida hay que aceptarla tal cual es y siempre con una sonrisa y con un propósito de vida, que es lo importante. Somos fabulosas todas. Yes. Awesome, awesome, awesome. Well, thank you very much. I appreciate you. And I will be in touch with you soon. Thank you. Bye. Have You're a good welcome. night. Bye. How awesome was that? So I know that it was a little bit different. Like I had said originally, when I had announced the October series about single mothers, this session was going to be in Spanglish, so some Spanish and some un poquito de español y un poquito de inglés. So I tried to translate the best that I could. Yes, I speak Spanish and I understand it, but I actually understand it better than I can speak it. And when it comes to Marilu, the guest that we just heard from, she can actually speak it more than she can understand it, Spanish. So, but I hope that you were able to get some nuggets from this. And basically, to just recap, single moms, please make sure that you always take some time to take care of you, whether it's 5 minutes, just, closing the door, taking some deep breaths, enjoying a glass of wine, coffee, tea, going for a walk, getting a massage, getting a facial, taking a hot bubble bath, enjoying, a nice lit candle, some incense, getting your nails done, your hair done, taking a nap, whatever it is that the way that you find to be able to take care of yourself, make sure that you do that at least on a daily basis. It's a necessity, rather. You're on the go, balancing children, whether you have one child, 2, 3, 4, 5 kids, whether you work from home, whether you work outside the home, whether you're in school. My heart goes out to you. I was once a single mom myself, so believe me that I know
what you're going through, you know, the shoes that you're walking in right now. So just make sure that you take care of you always. Seek out help. There's, you know, whether it's family, friends, co-worker, you know, other single moms, rally around other single moms. When I was a single parent, I had the pleasure and the blessing of working at a college at one point and a high school in a different point. And I utilized, you know, some of the students, you know, that I became, you know, close to and things like that, because, you know, college kids, young kids, high school kids are always looking for a few extra dollars. And even if you have to hire someone to do the dishes for you, just, you know, try to find ways to get more of the time for yourself. You know, children are a blessing, whether you are a single parent because of divorce, or, you know, you're a widow, or you were never married and you just, you know, you had a child, whatever the circumstances that led to you being a single parent, please know that, you know, there are resources, there's help, there's ways for you to make it through. You know, like Marilu just spoke about, you know, she finished her bachelor's degree. I myself was able to finish my associate's degree as a single parent. And then, you know, thankfully, by the time I went on for my bachelor's and my master's, I was with my now husband. But for a while, you know, several years there, I was a single parent with 3 kids. So believe me, I know all about balancing and making time for yourself. So I hope that you were able to find this helpful. Please share it with anyone that you feel is a single mom, or anyone that can just use some reaffirming and reassuring that things will work out. Make some goals for yourself and make sure that you put yourself on that planner on a daily basis. Please make sure that you go to Facebook, the Fearless Living Coach, and follow the page there for some daily key insights on how to be fearless and fabulous and live a free and happy life. Also, go to my website, MaryanriveraDannert.com, and sign up, where you will receive some resources for free, and you can read on, you know, the blogs that I have on there, listen to podcasts previously. And I'm also on YouTube at Maryann Dannert, and I'm also on Instagram at mdannert. So I hope that you will follow me and connect, and be sure to share this, and I will be with you coming up next week for another interview with another single mom, and sharing some more gems on how to navigate the waters of being a single parent, careers, and life in general. Until next time, thank you.